asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen jaar bu baax a baax fu waay mu ne ne ñu ngi lay jaar tey nag suma dalal bii ma am tey moom xam naa ne jaratul sax ma introduce ko ñu bari parce que jaar na fi before jaar na Elite Media ñëw na fi before léegi ñu ngi nii dellusiwaat ci nag tey so moo tax du ma wax lu bëree bari si moom sax fene du ma dugaat ci kan mooy Sanna Jawara ak yooyu noonu because yooyu yëpp jaaroon nañ ci waaye ba tey rek ci ñi ko xamul nag ba tey dina ñëw introduce boppam tuuti kon te ñu daal di dugal ci waxtaan bi nag waxtaan bu gaaw te tuuti la gis ngeen ko si biir moto bi la nekk prepare wut sax pour man hey Sanna welcome. Thank you, Farmata. Thank you very much for having us. Kontaan nañ trop na si invitation bi. Ñu ngi nuyu ñëpp sa audience bi di leen thank tamit for having us again. jërëjëf comme ni ñu ko dee defee rek xam nga ku fi jaaraat fi sax ba tey dañ la dee wax ne nga wax nit ñi yow yaay kan rek fàttali nit ñi yow yaay kan ba pare tamit of course member of parliament nga wax ñu si ban gox nga yëngu ak yooyu noonu bëgg nañ nga remind you rek of those. Okay, thank you. My comme na ko waxee rek Sanna Jawara, although small real name is Dauda Kausu Jawara, and my National Assembly member for the Upper Florida West. Yeah, Upper Florida West na ku ko xamul no mooy boori jóge YBK ci Johnson Makati bi dem be Roba Bansang dem be Santanto boori Jimara. So ñu ngi ci National Assembly bi ñu ngi ci Committee on Defense and Security, ñu ngi ci Committee on Tourism, Youth and Sports, ñu ngi ci Committee Health, Women, Children, Disaster and Relief and Humanitarian Relief. ñu ngi tamit ci the new established committee bu ñu woowee noonu Public Petition Committee bi ci committee yooyu la nekk ci biir National Assembly bi. jërëjëf Sanna welcome once again ci suñu waxtaani tey bii nga xam ne du nekk loo xam ne day diis sax luy oyof rek la parce que xam naa ne time alaawut ñu pare yi time alaawut la yow tamit Sanna fi mu nekk nii xam nga fi ñuy bëgg a commencé sax mooy si coronavirus bi gis nga naka la ñu def ñun ñëpp COVID-19 bi yàq na lépp dina affect koom-koom yi dëkk nit ñi moytu bi yaxane yëpp daal dafa mel ni acho bi boo xam ne la àdduna si fa ko bokka nekkul loo xam ne benn dëkk moo ko moom léegi yéen ni ngeen xam ne yéen ñi la dee teg loi parce que yéenay vote bay loi bi am wala du am ak yooyu noonu tuuti rek nañ di ko si coronavirus bii nii naka la affecté suñu réew mi ak suñu économie réew mi yéen as a member of parliament si sa gis-gis. Jërëjëf Fatmata lii question bu baax la parce que bu ñu nekk nii noonu comme na ko waxee si àdduna bi yëpp ñëpp gis nañ noonu naka la coronavirus bi affecté suñu livelihood si ak lives as well parce que ñi jàngee de everywhere around the world waaye tamit suñ koom-koom yi ak suñ koom-koom yi réew mi ak suñ koom-koom yi noonu personnel yi yëpp is affected ku daan am léegi sax am bi wala sa koom-koom bi léegi wàññeeku na bu baax so di nga gis ne di dafa affect the whole world so it's not only to ñun suñ réew bi fii Gambia waaye réew yi yëpp la te foog naa sax réew yi gën a mag yi ñoom la gën a sonal parce que ñooñu seen responsibilities bari nañ not only pour run state affairs waaye also pour seen social welfare systems yi nit yi nga xam ne ñu ngi rely on the government pour ñu take care of seen needs ak seen livelihoods so dafa affect the whole world and Gambia is not an exception on that. mu amoon jamono bu nga xam ne li tax sama gën a dugg foofu amoon na jamono bu nga xam ne bokkoon nga ci ñi nga xam ne demoon ngeen pledge bi results gisoon nañ leen ñëpp demoon ngeen pledge bi right léegi am nañu gëm ne ak jot ngeen xaalis bi ñi ne jotuñ ko ñi ne lii waaye loolu naka la affecté fi mu nekk fi mu toll coronavirus naka la affecté because am na yoo xam ne doo leen ko jox waaye nit ñaa ngi gëm ne lii nii réew mi ñu ngi ko amee xaalis boo xam ne ni ñaa ngi koo lay comme ni yéen a koo lekka government a koo lekka ni yéen koo lekka loolu mën ngaa dugg si foofu tuuti rek Sanna. Okay
National Development Plan bi buñ ko table in Brussels no that was in 2018 June around this time la yàggut bu baax waaye li si nekk rek mooy sorry even bala coronavirus bi ñëw no already door nañ di face difficulties di attract those or commit no those funds yi so mu ne fàttaliku no buñ demoon Brussels no liñ soxla woon mooy $2.4 billion. $2.4 billion boobu nag no gars yi wax nañ ñu ne duñ ñu mën a jox yëpp duñ ñoo mën a jox mooy 62% of that mooy $1.7 billion. Beneen 38% bi des dañ yaakaar ne government si boppam dafa war a dugal no 9% of that ak tamit no yokkute yuy ñëw especially si private sector bi yaakaar nañ no private sector bi tamit na nekk in a position no pour ñu mën a contribute no si seen tax no payments yi ak no other development plans yu gars am in building roads ak electricity water supplies dinañ mën a contribute another 29%. waaye dañ si jógee rek yàlla def si suñ doxin bi the president bi no gis ne dafa need no to reshuffle his cabinet so mu génnee Amadou Sané ki nga xam ne mooy woon responsible on wàllu koom-koom bi no finance and economic affairs so loolu xala ragal gaay yi nga xam ne ñoo pledgeoon pour support ñu because ñoom ci ñoom loolu nekkutoon seen yaakaar no lu ñoo gis si gaaw boobu so bu loolu defee gars yi skeptical nañ daf trop bañ door di laajte di ñu woo di laajte no luy xew waaye li ma understand Amadou Sané li mu leen tontoon parce que maa ngi fa woon ci benn interview mooy ne président bi noonu nu mu amee doole pour jël ko liggéey si finance noonu la amee doole tamit pour génne ko fa su ko neexee su gisee noonu loolu mooy yoon so moom loolu rek la si xam te gisu si any other problem waaye xam nga tubaab yi rek tamit ñoom dañ am seen own ways of finding out certain issues so on naa ñoom si seen findings yi ñoom gisuñu woon ne Gambia pare na pour jël no the right steps no through good governance ak ne fooguñ ne dañ sincere si seen plan bi ñoo biñ jaay noonu in Brussels so tax na ne ñu bari door nañ di jàppa seen loxo français yi dooroon sax commit $50 million dooroon nañ euro sax foog naa dooroon nañ di téye seen loxo pour suñu wàllu mbéy bi mooy wàllu agriculture ci CRR and URR waa agriculture so loolu noonu la demee ba bés yaagul rek man ma claim si National Assembly ne National Development Plan bi fail na parce que dafa am si lu wér lu ma ko wéroon so loolu minister of finance léegi ki fa nekk muy Mamour Njie ñëw na one day parliament mu attest to the fact ne loolu moom is more like what is happening parce que since buñ dooree 2018 ba léegi ñu ngi 2 years into the programme amanguñ sax good $200 million soo xoolee loolu is just a fraction of luñ yaakaaroon time bi dina doon war a ñëw beneen publication mooy woon di project director xawma project director la xawma ban mooy title lam waaye Alaji Ñangaado mus naa taxaw tamit si benn press brief mu ne NDP bi nekkuñ di commit all the funds that they anticipated and loolu tax na ne foogu ne the government bi dina mën a deliver seen development plans yi as they wished so loolu balaa COVID-19 bi duga la so COVID-19 bi ñëw nag tamit duga loolu gën a métti mbir mi parce que comme réew yi nga wax noonu ñu pledge yëpp about 29 countries within Europe the other development partners like the World Bank, the African Development Bank, the Islamic Development Bank, IFAD, and UN systems. ñoom yëpp daanaka fu mu nekk ne ñu ngi gën a am problème yu leen gën a ité so pour ñu mun a fulfill that pledge dafa difficult trop at the time si suma gis-gis. si sa gis-gis so su ma la dégloo bu baax dafa mel ni génnee
Mr Sané bi bokk na ci mooy force problème bi tax xaalis bi mu waroon a jot jotuñ ko ngir tubaab bi yaakaar na rek ne dafa build on trust and this is the guy who started it all moom moo nekkoon si biir moo bopp yoon bi maanaam suñ ko mën a waxee kon kooku suñ ko génnee rek kon dafa mel ni daal foog ñu xoolaat bu baax balaa ñoo lifin anyway am na loo xam ne lii tegu ci question boobu duma la ko mën a laaj parce que bu fi président bi nekkoon tey xit na moom laay jox question boobu noonu wala moom laay waxal li tax ma gën naa léegi foog naa di nga understand li tax ma ñëw foofu because yow sa tur dafa génnoon foofu noonu Sanna Jawara ne da nga waxoon loolu ci National Assembly ñun ñëpp gisoon nañ ko because fi mu nekk I think ne transparent bi ñu dee wax gis nañ ko luy xapul ci National Assembly yëpp ñun dañ ko dee gis fi mu nekk nii xanaa nit ki ne bëgguma ci dugg wala bëgguma koo laajte because yow Sanna Jawara bokkoon na ci njëkk a jóg wax ne oh fail nañ li ñu waroon a am di ko amaat because of so and so and so tey nag nga toogaat nga repeat ko out of the assembly ma rafetlu ko lool ñëwaat ci biir rek pour ne li tax ma gën a laajte loolu mooy fi mu nekk nii lu nekk loo xam ne si biir assemblée bi luy nit ñi li ñuy daaw ala lu nit ñi joxoñ Sanna Jawara dafay génn ñu wax ko so ku nekk naan Sanna some see it as positive some see it as negative waaye tey nag ñëw ci pour leeral waaye dañuy waxtaan rek te ci biir waxtaan leeral daf dee am parce que dara na génn lu nit ñi xamutoon lu leer parce que tey ñu bëri gëmoon nañu pledge boobu ngeen demoon pledge xaalis bi pledge woon yëpp jot nañ ko nguur toog wala yéen ci toog wala demee na ni waaye xam nga tey am na lu leer tuuti ci bopp nit ñi parce que wax nga ne fraction suñu fraction of it dafa mel ni sax daanaka danga naa ne amul parce que am na den si nga xam ne ngeen ko fa génnee ak yeneen a yeneen bëgguma dugg ci détails yooyu parce que nekkul suma fiil waaye pour rek ñu understand jërëjëf ci sa tontu boobu noonu ñu ñëwaat rek ma ñëwaat ba tey si Covid 19 yow ñëpp xam nañ ne danga am gox because MP nga dañ la taana sa nit ñi yow sa toogaay foofu pour gémmiñ ñi nga fa toogee lu nit sa nit ñi bugg a wax moom nga ne lay waxal di laajte rek ci suma xam-xam bu gàtta ak suma laajte bu bari di laajte rek ndax amoon na benn jamono tey dina neex de tey dina xumba de da nga ko nag Fatmata bala woon ba nga nekkoon London may laa interview may raay adresse yi di laajte rek waaw man bugg a laajte li nga xam ne ndax toogoon ngeen yéen seen biir because gox ngeen fa toogal ku nekk dafa am fooy représenté toogoon ngeen laajte woon ndax yéen am ngeen benn privilège bu ñu leen war a mun a jox boo xam ne yéen a ko moom dañ leen ko jox pour ngeen yóbbu ko seen gox pour ngeen dimbalee ko Covid 19 si Covid 19 ngeen dimbalee ko nit ñi seen gox bi si coronavirus bi oo ngeen sensitiser seen nit ñi oo ngeen dimbalee ko si ndax amoon na at any time waaw amoon na parce que no bi soo mënee remember bi Covid 19 bi dooree es rek one of the first thing li happened on mooy was early January or February Mambouri Njie ñëw na parlement no pour no yëgal ñu ne Covid 19 bi na impact na suñu domestic economy bi by $1 billion yi si tax revenues and other incomes su dee continuing ko wala su dee nooy laal nañu no comme ni ko gars di anticipaté no in 3 months so wax na ne no su loolu continuer passé 3 months no dinañu gën a affect no with more financial no difficulties so si biir loolu waaye bu ñu ko waxee si parliamentary procedures amuñu woon chance no pour laaj ko more information about that waaye basically li ma yaakaaroon na gars yi loolu la ñoo def mooy noonu at that time no comme que gars yi xam nañ loolu dinañ jóg no prepare number one seet sax ndax mun nañoo xañ virus bi dugga si Gambia because Gambia su ko xoolee no countries yëpp no yu nekk si all ku nekk no sa geographical location no mun naa nekk an advantage mun naa nekk a disadvantage Gambia nag no we are very lucky in that time because no we are only benn neighbor rek lañ am mooy Sénégal so suñ approché no di coronavirus no well man li ma yaakaaroon na gars yi dinañ make sure ne benn coronavirus du dugg Gambia no through borders yi wala through plane yu ñëw jógee from outside world waaye unfortunately bu ñu waxee loolu ba pare daanaka dafa mel ni rek they were very slow in reacting and putting together a package pour naka la ñëw tackle coronavirus bi in case mu dugg si Gambia
So bi mu duggee nag bañ am first case bi ñëpp panic so si tànga boobu government bi pledge na dañoo put together $500 million yi pour lu ñoo fight coronavirus bi starting with sensitization so si sensitization boobu nag si la gars yi decide ne dañoo jox parliamentarians yi because dañ believe ne ñun dañ am access to our people dañ am that link with our people te pour mu gën a effective foog ñun tam ñu dem jàppale leen so pour jàppale leen war nañu ne dinañu jox fuel ba pare dinañu jox ay CO ay hand sanitizers ak other PA systems pour ñu mën a dem tool suñ constituencies pour mun naa deliver CO yi nag ak bagage yi du mut suñ nit ñi yëpp waaye at least at prominent strategic locations suñ fa defee those items plus the support of other partners di nga gis ne dinañ am an effective sensitization program so loolu def nañ ko man foog naa every National Assembly member si liggéey war naa am 17 buckets ak a box of hand sanitizers ak a PA system ak foog naa 100 liters of fuel or something like that so ñun tamit ñu jël bu ñu joxee loolu ñun tamit ñu teg si suñ loxo ak suñ support ñu am si suñ family ak friends ak other stakeholders ñu dem nag gën a implement that strategy work na very well and that was a time bu nga xam ne ñu doon very much observe the social distancing so am na ñu nga xam ne député yi nga xam ne like ñoom nangu ñoo dem sa seen tunda yi parce que dañu ragal ne député su demee noonu ci dañ la dee ñëw di la bëgg a groupe ku nekk bëgg a wax ak yow ku bëgg a nuyoo yow nuyu la so it's better nga seen sa structure si nekk foofu pour ñu def loolu daan yow sa boppa nga dem am na ñu nga xam ne ñoom dañ demal seen boppa but either way foofu la ndimbal boobu am so ñu continuer rek di def suñ def ba ñu dugal si state of public emergency bi so public emergency bi nag bi mu ñëwee gars yi executive bi mooy président bi ak ministre sami dañ ñaanoon 90 days pour ñu def state of public emergency so first declaration bi muy expire gars yi def another one boobu tamit bu moo expire la si la gars yi ñëw si extension because loolu la loi bi wax soo gisee loi bi mu ne président bi mun naa déclarer state of public emergency waaye National Assembly su dee ñu ngi toog ñoom ñoo war a extend dañ bëgg a rek pour National Assembly members yi ñoo nekk in touch with the reality on the ground ñoo dee dem dugga si community bi di génna more than the president and his ministers so ñoom mun naa am lu président bi éene def it's not really effective nekku di dox so mun nañoo ñëw baag ñu ne président bi ida ñu yokk ko wala ñu wàññi ko wala ñu stop ko parce que nekku di dox o ñu continuer ko ñu extend ko waaye si kaw lii ak lii ak lii parce que loolu lañ fekk si ground bi so biñ defee loolu ñu jox leen 45 days parce que dañ yaakaar ne 90 days dafa yaaga trop pour nga mën a ñëw reassess sa boppa so ñu def ko 45 days so 45 days boobu bala bi mu starté national ma move emotion ne pour ñu National Assembly bi ñu form a special select committee ñi nga xam ne dañoo monitor the implementation of this COVID-19 regulations. Which you are the vice chair. Which I am the vice chair. Wow. Yes. Ñun 7 members lañ. Wow, from different political parties, from different backgrounds, in terms of finance, defense, health, tourism. Ak yëpp dañ ko si consider. Tana the membership bi. Waaye ci 45 days boobu ñun toog nañ Gambia yëpp jógee ko Barra dem ba Basse ñëwaat fii ba Kartong gis nañ on the ground things yu nga xam ne it was not desirable te fooguma ne loolu la executive bi yéenew na def because gis nañ ne nit nekkuñ di comply with the regulations gis nañ ne regulations yi si boppam ñi ko war a implement wala ñi ko war a enforce understanding ko ñu ngi dem di tëj lu bitik yi nga xam ne waruñu leen a tëj ñu ngi tamit arrest nit ñi nga xam ne waruñu leen a arrest ñu ngi lekka xaalis yi nga xam ne waruñu koo lekka ñu ngi disseminate allowances ci nga xam ne waruñoo entitled to allowances ñu ngi ubbi fish meal factories yi nga xam ne
si ñun no dafa compromise no the whole idea because yaa ngi ne nit ñi no si marché bi ñu tëj waaye yaa ngi ubbi no other avenues no pour nit yi waaw pour nit yi gën a mën a ñëw gis nañ ne PPEs yi mooy protective protective equipments yi nga xam ne yooyu la gars yi war a disséminer no si ñu nekk si front line bi gars yi ñu ngi koo sàcca balaa moo even àgga si ñooñu so gis nañ problems yu bari no so tamit gis nañ ne tamit am na ñu nga xam ne dañ bëgg a use this opportunity rek pour ñu lekk xaalis biñ déggee ne ministre bi announce na ne there is $500 million in put together pour fight COVID-19 ñoom loolu mooy seen concentration léegi buggaatu ñoo xam dara ba jàngoro bi dañ bëgg a xam fan la xaalis bi nekk ak naka lañ ko mën a jotee so loolu bu ñu ñëwee nag ñun special select committee bi ne ñu ñëw after suñ monitoring ak assessment bi yëpp ñu ñëw with very good recommendation ne dañ war a extend this state of public emergency waaye si kaw these conditions ne government war na adjust boppam si lii ak lii ak lii waaw fi ma bëggoon a dugal fi ma bëggoon a laajte yëpp yaa ngi koy ansal ñëwal neex na acca very very good so biñ defee loolu te ñun comme di wee nuñ dee liggéeyee National Assembly Select Committee yow dafa mel ni National Assembly bi yëpp ñoo la óolu pour nga dem find out certain facts soo ñëwee amuloo doole National Assembly si boppam bi nga ñëw nga explain sa boppam ne lii lañ dem lii lañ def lii lañ find out lii lañ living out lii lañ recommend so buñ ko teebulee nag National Assembly members yi yëpp daanaka gom nangu nañ ne liñ wax muy dëgga nii lañ war a suñoo extend nii lañ war a extendee waaye without this duñ mën a extend parce que mooy du am njëriñ waaye mu tombé ministre bi di ask another 45 days extension te ñun si suñ recommendation bi dañ ne ok gis nga li tax ñu ne duñ leen jox 90 days instead dañu laa jox 45 days the reason why pour this assessment bi nag nga assessment bi dafa important trop pour ñu xam ko si 45 days duñ ko bàyyi bi another 90 days fa nekk waste of time bu nga xam ne COVID-19 regulations yi nekkuñ di enforce fenn so léegi li ñoo def mooy ñu def ko 21 days another 21 days time ñu ñëw gis xoolaat ndax liñ recommend yi mu ngi work ndax nekko di work waaye si foofu waaw ministre bi moom motion am bi bëggut a consider recommendations yooyu dafa bëgg rek ñu jox ko 45 days plain without any changes so si la confusion bi yëpp ñëw so confusion bi mu ñëwee nag in as much as National Assembly members yi yëpp ñu ngi nangu ne luñ recommend mooy lu dëgga waaye bi ministre bi laajee 45 days plain extension gars yi waxu defuñ si dara lu du daanaka pour xaw ma yaa ngi fa Fatma yaa ma dégg maa ngi laa dégg bu baax ok so ñoom si gàttal daal dañ change seen mind si ñun suñ recommendation bi ñu agree with the minister pour jox ko extension am bi noonu waaye ñun ñi si des ñu ne déedéet extension bi amul benn njëriñ su dee doo leen change seen ways because seen ways current ways bi nu moo demee nii amul benn njëriñ nga ñàkk a am state of emergency sax moo gën nga bàyyi nit yi toppatoo seen soxla because kenn nekkul di faale public emergency taxi yi ñu ngi gën a yokk seen prices yi instead of ñu wàññi ñu ngi yokk seen prices yi nit yaa ngi lekk xaalis réew mi te there's no monitoring nit ñaa ngi dem si marché bi nu mu leen neexee gis nañ nataal yi si Serekunda marché Serekunda ak yeneen marché yi nekk fii ba Basse so lii mooy woon point of contention bi so ba nga xam ne ñun majority of the National Assembly members reject the extension noonu rek ñu ne because dafa mel ni government bi they are not serious bëgguñoo def seen xaalis fan la seen maat bi nekk so si kaw boobu amuñ njëriñ ñu joleen extension ñoom suñ bëggee am nañ doole bi président bi am na doole pour declare the state of public emergency waaye National Assembly soo gisee ñu am a say in this is because ñoom tamit seen gis-gis ak seen xalaat war naa reflect si naka la state of public emergency dina war a doxee because state of public emergency dafa utee façon am na state of public emergency yu nga xam ne lockdown la ñëppay tëju kenn du génn curfew am na ñu nga xam ne certain few regulations la mooy open market regulations yi mooy ne pour suñu marché yi nit yi buñ fa dugga ak big numbers ak essential goods pour lekka yi nekk si Gambia kenn bu ko smuggle outside the country
te loolu noonu bu ñu demee si border yi gars yi ñu ngi militaire yi fa nekk police yi fa nekk immigration yi fa nekk ak GRA staff yi fa nekk ñu ngi ñoo wan ne amuñ sax moto pour ñu pour ñu apprehend kenn gars yi léegi-léegi suñ ñëwee noonu suñ boor fii leen dee romb waaye amuñ sax rider li ñu naa toppee te ñu am rider amuñ sax essence noonu li ñu naa toppee so ñun loolu lañ ñoo wax na government ne ñu jox ñooñu essence ñu jox leen noonu équipement si gars yi soxla ñu jël army bi comme que gars yi ngi toog si barrage bi right now and time bi nga soxla army ñu dem si border yi yi nga xam ne foofu la nit yi di duggee di avoid noonu di official borders ñu dem taxaw boor yooyu di fa patrol make sure ne kenn du dugg Gambia kenn du génn Gambia without checks. So kon dafa mel ni loolu moo leen ñàkkoon a jox doole bi pour ngeen mun a monitor ak control expenditure bi ak gis ne implementation bi ak yooyu yëpp dox na so dafa mel ni li ministre bi interfere moom mu doon push ne niidu leen yéen ngeen am doole bi pour ne ok vote ngeen ko kon dafa mel ni sax si gàttal Sanna su ma la dégloo bu baax dafa mel ni sax at the end seen committee bi amatutoon njëriñ because yéen seen recommendation that's right ni following ko. That's right. ba pare du loolu rek sax ministre bi laajut ne du living recommendé ministre bi motion am bi ñun dañ war a add suñ recommendation bi si motion am bi ñu pass ko ko defee ñu jox ko 21 days wala ñu jox ko 45 days we are indifferent waaye without the recommendations then amul benn njëriñ dafa mel ni lu doon dox rek mooy continuer dox te ba tey ñu ngi si Gambia di am a so called state of public emergency waaye ñun ñëpp gis nañ what is happening in Gambia dafa mel ni dara amut so public emergency foog naa nit ñi even the government himself ñu ngi misuse the word state of public emergency because dañ gisul benn difference dañ gisul benn difference fii Gambia te so dee da nga bëgg a save lives wala kon da ngaa make sure ne regulation show enforce na ko police yaa ngi si marché di monitor te kenn life am du affect comme niñ ko fegee waaye di nga gis ne social distancing bu ñoo wàññi nañ ko mën a akiyaatu dañ demoon sax bay recommendé ñu génnee jigéen ñu dee ñëw every morning every suba njeneen jaay ñu dee ñëw every suba ak seen lijum yi ak yu sew yi ñoo jaay ni ñu yóbbu ñooñu su football grounds ak school grounds pour ñu xala di conges market bi exactly di nga gis ne jigéen yu jënd yi jënd si nduga yi mën nañoo dem si football field next to the marché te duñ am ñu tampon wante di mingo waaye suñ bëggee dem tamit si marché bi pour jënd ay dàll ak yeneen yoon borom bitig yi fa nekk comme que duñ mën a muuf seen bitig bi ñooñu ne leen fa fekka ñoo jëndal ñoo jënda di nga gis ne social distancing dina am that body contact bu ñoo avoid du am waaye unfortunately ministre bi danañ ko ne sax moo cause problème parliamentarian seen boppa ñoo cause problème because ñoom ñoo bañ a nangu seen liggéey bu ñu santa pour ñu def ko ñu ñëw back with very good recommendations waaye gars yi ñu tegee ko boor ne nañ continuer ñu doon demee. ok juga fi nga wax noonu ma delloo la waat gannaaw tuuti rek because lan nga wax si nit ñi wax ne dafa mel ni ministre yi day ñëw ministre bi président bi ak képp koo xam ne ñoo ne si National Assembly dañoo ñëw yuuxu wax li ñoo wax def li ñoo def génn dem seen yoon it's like respecting the National Assembly am ñeneen ñu nga xam ne dañ dee question ne dafa mel ni members of parliament xamuñ ñu lan mooy seen power si dëkk bi because ñoom ñooy the only people ñu mun a impeach sax soo leen booloo nekk def leen seen follow up seen recommendation si amul benn njëriñ lan nga mën a tontu ci loolu. ok fooguma ne ministers yi dañ disrespect National Assembly members yi outside the corridors lu ñu dee waxtaan ñu ñëpp brothers lañ at the end of the day soo ñëwee to people like for example Batembedu dama dee kafa moom si biti the living because suma mag la people like Mamour Ndiaye léegi everybody calls him my friend so dama ko dee wane ma ne gars yi léegi ñu ne man maay sa friend mu ne ma yow non yow doo suma friend rek suma friend nga suma brother nga so dañ dee tooñante si biti waaye suñ duggee si National Assembly bi it's a different ball game because ku nekk dafaa def liggéeyam
you know in every democratic dispensation pour mu dox you know ñaawut wala terewut no pour executive bi ak national assembly bi no ñuy jotee loolu du problème you know soo demee anywhere in the world no foo gis loolu di gën a happen rek nga xam ne kon no démocratie mu ngi wokk nga xam ne no accountability mu ngi am nga xam ne transparency no ñu ngi ko promote waaye soo amee national assembly bu nga xam ne no ñu ngi méngul ak no executive bi to the point of no there is no coow nga xam ne rek no xëy na ñu ngi si kaw population bi no ñu ngi complot no di sàcc population bi wala di lekka population bi wala di nax population bi so loolu man gisuma loolu as any problem you know xam naa ne am na certain executive members yu sakandama ministers yu nga xam ne duñ dee comfortable ak national assembly parce que dañ foog ne ñu ngi exercise too much power waaye man dama gis na rek no ba tey no xam nga na ñoom loolu seen view la waaye man suma view no a strong parliament nii la dee doxee parliament bu nga xam ne dañ taxaw no understand seen liggéey waaw nag du tere nag si biir national assembly members yi mu am ñu nga xam ne ba tey no ñu ngi jànga understand anguñu seen rôle bi bu baax you know so ñooñu sometimes it's very easy pour ñu compromise seen position you know suñ gisee ne daal no lii la président bi bugga rek dañ ko jox without any laajte you know or any you know any pour ñu look into the issue very very well te du ma leen blame as such you know because soo xoolee no suñ background si ñun ñu bari si national assembly bi no lii mooy suñ first time sax ñu liggéey si public office you know am ñu liggéeyoon nag si public office ñu bari tamit you know the kind of jobs you guys amoon is nothing to do with liggéey mel ni you know in the caliber of a lawmaker so it's a planning curve you know ñu ngi jàngat you know am na ñu wax ne sax first 5 years of any national assembly member you know is learning process then the next 5 years no soo ko amee no ci nga dee mën a door no di liggéey no sa gars yi no pour nga door no di effect no change bi nga bëgg a change def so fooguma ne di ministers yi ak executive yi yab nañ ñu ku ñu foog ne tamit dañ ñu mën a yab bi no da ngaa nax sa boppa parce que xawma ñeneen ñi de waaye no man as long as no maa ngi liggéey réew mi du ma xool kenn si bot du ma xool kenn du ma ragal kenn no pour def suma liggéey bi parce que dama yaakaar ne yow tamit soo nekkoon suma position ma nekk sa position the same thing nga def yaakaar naa ne rek comme ni ma waxoon no ñoom membre yi ba no ak ñoom there was a day suñ monitoring bi ñu ngi am consultation with but foog naa 5 ministers war naa leen ne ñoom juróom yëpp suñ génnee si biti ku ma si mbéj sax du ma mën a feegu because suma mag lañ waaye si biir national assembly bi noonu suñoo liggéey noonu du ma xool kenn si boot lu koy ragal la waaw so loolu man noonu la xoolee mbir bi noonu la dee waaw ci gisin bu gàtta ak laajte bu gàtta rek foog naa ne li indi loolu mooy dañ dee gis ne tam national assembly dafa joxe recommendation but the recommendation suñu dee joxe is not followed dafa mel ni most of the times defuñ dara about it kon naa looloo tax ni ci ne dafa mel ni ministre bi su ñëwee respect national assembly bi ko gis nañ ci ministre yu tëgg seen dënn yi def lu nekk waaye yow soo waxee ne loolu it's okay between yéen ak ministres yi then we'll take it from there waaye xam nga nit ku xamul comme mel ni suma maas mi toog si the other end ak keneen ku toog si the other end they will just see it as ne you know what national assembly bi lan la fa nekkee defu fa dara because ñun xam nga am na nuñ koo jaatee ak nuñ koo gisee te dëgg nag sanaa nag suñu waxee si recommendations bi ñaata recommendations ngeen fi joxe yoo xam ne tey xëj na buñ ko follow woon ni ñu ko war a follow xëj na tey neneen la moo demee parce que tey wax nga fi lu bëree bëri si covid 19 bi loo xam ne xëj na ñun mu toog fi xamuñu woon sax ne yéen push ngeen this much or yéen push ngeen that far pour ne defee leen ko nii pour xam nga réew mi mën a dem kanam or pour ñu mën a gis ne lii mun nañ koo prevent xam nga ñun gisuñ loolu xamuñ loolu yow boo ñëwutoon tey fii nga explain ko wax ko ñun we just keep thinking ne these people come in there and then just walk all over you guys and walk away. No, demeewut noonu basically li si nekk rek National Assembly member tamit dañ war a xam dara rek ñun duñ mën a def suñu liggéey ba pare ñu def liggéey executive lii mooy di
the essence of no having a good no civic education. Citizens yi ñoo dee xool government bi ndax ñii they are serious ñu elect leen or they are not serious ñu génnee leen no def keneen ñun luñ mën a def rek mooy no ñu génnee these things no ñu put ko no before the executive comme li ma la wane recommendations yu ma wax nii no ak recommendations yu bari waaye su dee executive bi ba tey no they are bent on not actually implementing or no making those changes then noonu nit ñi si nit ñi la des duñ ci mën a def dara duñ mën a dóor kenn duñ mën a saaga kenn duñ mën a yóbbu kenn court waaye liñ mën a def rek no bàyyi ko si loxo nit ñi pour ñu xool ndax this is the government that we want or this is not the government that we want te su time yi vote ñëwee nga vote accordingly noonu te yow noo ko gisee so loolu mooy liggéey National Assembly member waaye National Assembly member mun nañoo impeach a president mun nañoo censure a minister waaye normally loolu tamit process la bu nga xam ne soo ko xoolee sometimes soo xoolee the composition of your parliament ak the political inclinations léegi-léegi dafaa nekk ay waste of time di nga mën a taxaw fii nga ne ok an lañ impeach the president waaye impeach the president yow si lan nga ko wéer number one da nga war a amee very strong case pour impeach a president case boobu tamit su jógee si yow soo ko waxee speaker bi daf koo wax chief justice bi Chief Justice, order a panel, of a commission, panel of, investigation, the National Assembly members. So, the family, Birmi Jogina Salneho, them to the judiciary. Judiciary, we nakala investigate, they come up now with a resolution. Munane, yo no ko gize agno nyom ko gize du bena. Today, your reason is bias on politics. The Chief Justice be ak judiciary gisuñ ko that is enough pour impeach a president then dañoo throw back send impeachment process back to you. Why should the president be dafa dem, let's say for example mu violate a constitutional provision bu nga xam ne definitely lii moom óor na ñëpp ne lii moom kii mi lu mu def nii daal moom is definitely out of line nga move a motion on that ground. mun naa ne su demee before that particular panel dinañ ko xool ne definitely président bi lu mu def ni jaaduwut te dëgg dafa dem léegi mu ngi put the country into dispute so léegi añ nañ ko nangu nañ ne dañ ko war a impeach su ko defee that information will come back to the speaker now léegi call the naka tudda the IEC chairman bi tamit call for a referendum tamit boobu ndax dina dafa yes la ndax no la boobu tamit si loxo National Assembly members yi. So process bi dafa complicated it's not just a simple process. So di nga gis ne su dee ñu dee jóg nii like impeachment president bi waaye impeachment president bi sometimes politically dama leen yeah that's a good idea but then how to do it is a different matter. Waaw yombewul noonu daal. Yombewul noonu. ok ci ba tey rek si COVID-19 ak yooyu lañ nekk ba léegi food distribution bi ñun ñëpp gis nañ ko naka lam fa demee ñu gis ne am na luñ tegoon Banjul bari na yow lan mooy sa gis-gis foog nga ne ñu joxoon leen ko yéen ñi nga xam ne yéen ay MP comme niñ defoon ci bucket seeg yooyu noonu jox leen ci large sum ne leen ne all right every month or every other month dinañ leen jox lii pour because yéen a koo gën a mën a tasaare ci nit ñi dan ñu jël ko rek teg ko benn place ne ku nekk na ñoo jël yow naka nga gisee food distribution bi. déedéet du si MP lañ war a jaaree nga réew pour doxal ko dafa yomba si ku ko xam ak ku ko mun dañ am central government ñu am local government. waaw niñ Gambian si electé central government président bi ak ministre sam ak National Assembly members noonu lañ electé tamit local government councils. Local government councils mooy seen immediate responsible authority. So central government anything ñu war a bugg a def si local areas yooyu jurisdictions yooyu si council si lañ war a jaar du si National Assembly members but si council si. So te wax naa li ak si suñ consultation bi with the Minister of Local Government Musa Dramé ma ne ko yëfi lekka buy ñëw nii $743 million of Gambian taxpayers money du xaalisi kenn xaalisi réew mi la ñoom doomi réew mi ñoo ko moom. sooy si jëndal lekka pour jox leen ko jaar leen ko si yoon dem leen ngeen jox ko council si bu leen ko jox governor because governor liggéeyam du loolu council si ñoo am seen ñoo xam every council area bi ñaata dëkk ñoo fa nekka
dëkk bu nekk na ñanay seen BDC ñu jël noonu lekk yi jox ko ñooñu noonu ñu yóbbu ko noonu seen gars yi ku nekk am si sa wàlla waaye soo leen ko bëggee politicize rek ñeen ñëw for example Jara Soma local area council mu ngi fa chairman bi mu ngi fa ak structure sam yëpp ñu ngi fa nga jàlla kooku nga dem jox ko gouverneur bi gouverneur dem no si dëkk yu ndaw yi di xool no kana support no this party ak kana support this party di form his own structures mu ne ko yaa ngi compromise no sa liggéey te yaa ngi ko make very difficult te political capital boo si bugg a xëj na soo ko muy tuddee doo ko am parce que dina jaxasoo ma ne ko te li ma ko wax yàlla def na ne moom moo ñoo am ñoom because of minister bi ak local area councils because they are predominantly UDP ak GDC chairman yi ñoo fa nekk I think they don't want to work with them so ñu dem def seen own thing waaye man toog naa in several places ñi di call seen boys yi seen friends di leen wax ne kaa leen jël maalo friends yooyu amuñ kër duñ borom kër yaa ngi toog noonu ñu ngi leen jox ay coupon pour sorry dama am call waaw oh okay waaw so basically li ma ko wane noonu loolu soo ko defee rek yaa ngi xañ ki ko war a am yaa ngi ko jox ki nga xam ne deserve ko te loolu gis nañ ko fii noonu ampuka yi noonu du xaju jee c'est loolu foog naa léegi ñëw na back to buy them back si lifin bi Gambien su bari am nañ maalo ak sukur ak yoonu ñu nga xam ne kontaan nañ ci waaye Gambien yi si ëppa yëpp amuñ ko nuñ ko war a amee man soo ma joxee man 1000 bags of rice man ma génnee ngum si 20 bags of rice dem yóbbu ko suma kër xanaa man dama deserve 20 bags of rice deserve ma ko man moom ma bags of rice yooyu dañ ma ko óolu rek pour ma distribuer ko so lii mooy mbir yi daal mbir yi dafa dem to a point bu nga xam ne man su ma si bëggee wàllu bari dañ ko dee gisee as politics te man dama dee careful trop pour su ma dee adresse dara ma si xool politics bu baax because soo ko defee rek da nga doo fair waaye réew pour mu dox da nga war a fair si diggante ñëpp warloo xañ kenn because of political inclination am warloo jël doole jox ko ku nga xam ne moomul doole bi joxal ki nit ñi tànn def ko seen councilors ak def ko seen chairman jox leen seen seen right seen jiw di nga gis ne Gambia dina nekk a very peaceful country ñëpp nañ enjoy. Okay. Having said all that, Sanna, ñu génne ci COVID-19 ñu ko na wax nañ ci lu bëree bëri ñu ñëwaat rek ci xam naa ne am na boo xam ne moom la àddina yëpp di xaar pour ma laaj la ci Finland bi waaye man dafa am suma nu ma doxalee suma affaire eega fu ma war a eega foofu noonu anyway balaa ma land bi sax foofu la ñoo ñëw si waaye balaa ñoo ñëw si loolu noonu ñu bëree bëri dañ dee wax ne Sanna Jawara he's just something else. He's been used to come and say these things. Dafa am ligay di plan. Dafa am di waaye yow léegi sa gémmiñ boppa su ma ko waxee xëj na man waruma ko wax yaa ko mën a wax sa boppa lan nga wax ci ñi ñi ne yow sa outspoken bii nii ak li nga dee mën a sport out things it's based on comme li nga wax ni nga ne bëgguloo ñuy ne politique beta it's based on politics because of léegi yaa ngi am issues because according to people you have issues with the president because am na ñoo xam ne sa gox bi ñëwoon na fa disrespect na la fa things happen na foofu noonu so you see people feel that the problem that you have with the president, that's why you're always criticizing him. Most of the things the president did, you're how to put him down, one because of your party, or the other one because of personal. So tell us, what is it? What is going on between you and the president? Is it to do with that or not? That's interesting. Barbara man ki ma xam ku ma xam dina xam ban façon nit la long before this depuis I don't know man this is how I was ever man foog na li ma dee sonal Ousainou Darboe su ma ko sonaloon Barrow dafa nekk leneen li ma dee sonal dinaa si ñëw parce que dégg naa ne
foofu dinaa si ñëw parce que dégg naa ne doo dee get on ak Ousseynou Dabo oncle Ousseynou Dabo dégg naa doo leen di get on at all waaye nañ wax ci non bii parce rek. que non parce que li xew mooy noonu nit da nga war a déglu rek nga jàpp si yàlla non lu la si fekkee noonu muy sa wërsëg waaye soo dégluwutee rek donc nga nekk di xool noonu si bëti nit ñi noonu pour seet noonu kan nga satisfy ak kan nga du di satisfy di nga réer no di nga def di nga doo 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 def lu baax doo musa def lu baax and su dee nit motut nit xamut yëpp so amee a view on any issue waruloo ragal no pour no wane sa view boobu no ba pare nga discuss ko ak nit ñi no nga allow tamit no nga am an open mind about it su ko defee nga entertain no the other side no ngeen seet ba xamit no ndax yow yaa nekk si dëgga ndax ñoom ñoo nekk si dëgga lu si mun di nekk dëgga no ngeen nangu si loolu no mun a continuer no liggéey because liggéey réew la du dara dañoo liggéey bàyyi réew mi suñ doom yi ñëw no tel si no ñu dee no dem suñu bàmmeel li ñu fi def no loolu lañ faa fekka so si kaw loolu man depuis balaa ñoom Ousseynou Dabo ak Adama Barrow no depuis balaa Yaya Jammeh man Saa Dawda sax su moom oncle la waaye dama dee share moom views yu nga xam ne they are different may na ma loolu may na ma audience boobu may na ma opportunité boobu so awma problème pour wéedi wante ak ñooñu awma benn problème pour wéedi wante ak président sakantuma su ma gisee ne président mu ngi def lu nga xam ne no man si man no du yoon jaarut ci yoon te no du ñu gënal dara président Barrow nag it's nothing personal président Barrow wax naa ko digga biñ nekkee together the first audience bu ma ama président Barrow ñëpp yaa nga rek suñ cosaan rek léegi nga ñëw gis président rek door di ko taga di ko wax li ko neex ak yooyu noonu man li ma ko fàttali ko rek mooy place bu mu toog ni suma oncle toog na foofu 30 years su ma fenal tey kooku du ma ñëw di ko fenal tey moom so mu moytu rek mu doxal Gambie nu mu waree ñun dinañ ko jàppale support ko waaye su defee naka su dul noonu du ma ko si mën a jàppale si du nga xam ne du dëgg because at the end of the day ñun ñëppay dem suñu own bàmmeel du ma bokkaa moom bàmmeel du ma bokkaa Ousseynou Dabo bàmmeel du ma bokkaa Halifa Sallah bàmmeel ok liñ def la ñoo fekk seen kanam li ma def loolu laay fekk suma kanam so si kaw loolu man dama gis ne daal li ma war a def rek laa war a def si kaw digga ak si kaw ni ko yàlla waxee loolu moo ma indi into politics ñëw ma pour politics pour amass wealth ñëw ma pour politics pour popular wala pour nekk a controversial figure dama ñëw politics pour serve suma doomi réew yi ci nuñ ko deserve nu ko luwa bi waxee ak nu ko yàlla waxee loolu dafa important trop si dunda nit soo ñaakee loolu rek ñaaka nga yëpp di nga nekk politicien bi nga xam ne da nga rule by da nga liggéey by deceit di nax nit ñi pour nga am yow loo soxla si àdduna bi te man gisuma loolu. dégg naa président Barrow am na time dafa ñëw sa gox bi mu ñëwee foofu noonu ñu génn yow boolewuñ la sax si ñuy war a wax ak yooyu noonu loolu sax dugguma ci dadat ma dafa am benn point bu nga mi clair fii ñu ne amoon na shirt si ñu fa doon joxe yow nga taxaw ne kenn du sol shirt yooyu noonu right waaw loolu during the president waaw mooy non asobi la Ashobi or shirt, something like that. Wow. No, asobi la one, Basically, li xew mooy, dama feel like man ma President Barrow yëpp dafa amee party bu ñu indi into parliament, into public office. Wow. And su president di dem on a tour, a nationwide tour, war a nekk a public a political matter. Dafa war a nekk yaa ngi war a dem pour meet people of divergent political views. yaa ngi war a dem meet people yi nga xam ne ànduñu yow si politics waaye seen dunda ak seen liggéey sakantuma si wàllu agriculture seen development needs si wàllu yoon si wàllu courant si wàllu ndox am na ñu nga xam ne bokkuloo moom parti waaye waruloo ko xañ that opportunity pour mu ñëw adresse la so su dee loolu mooy xew kon yow waruloo am benn mbuba bi nga sol pour wone benn political party over the other so da nga ñëw bëgg a promote a youth movement programme ma ne ko kon man suma tunda du ma nangu loolu su dee loolu la kon ma sol yellow dem suma gars yi sol yellow balaa ñu sol leneen waaye li ma si ragaloon yëpp moo ñëw li am because président time boobu yaakaar naa ne amoon na
his own agenda dafa bëgg na taxawal a political party bu nga xam ne no si youth movement bi la ko doore di ko groom so su dee laaygut ma si kaw loolu then bëgguma mu laygaat ma because man dëgg boobu rek lay wut lay doxee suma ànda moom tamit noonu dañoo ànd si kaw dëgg and I don't see any problem with that ama benn ñëw ma si government pour ma nekk friends ak président ñëw ma si government pour ma nekk friends ak anybody but people ñi nga xam ne dañ bëgg noonu réew mi dem si kanam and foog naa ne am naa friends yooyu loolu kon leer na kon gis nañ yéen seen ori anglais yi xale yi suma doom lu ñu dee wax yéen seen beef gis nañ fan la started so you guys started the beef and since time si commencement bi anyway put it all jokes aside ñu génnee ci sérieux right yeah ci politics ñëwuloo ci government pour yéena ba pare ñëwuloo ci politics pour yéena but obviously duga nga ci politique tey pour sori ci bëgg am na loo bëgga nekkul ne da nga dugg ci politique pour ne wala dama fa nekk rek dëgg la parti bii laa gëm waaye am na loo bëgga tamit Sanna lan nga bëgga ci politique lan fan lañ la war a séentu yow ci politique lan nga bëgga ci politique is there any aspiration dëgg bi dem dëgg bi dem si kanam na waaye bu ma indil ay waxi dëgg bi man maa ngi laa laaj tey ndax Sanna Jawara gis nañ ko mu toog tey benn bés ne dama bëgg a nekk président yi dëgg bi anga loolu dama ko dee gisee as no comme ene rek ku ma ñëw no mu ne man Sanna ndonda yow Sanna for president and that kind of stuff ma ko dee gis comme suma post yi ñu bari dañ dee ñëw no pour like because kontaan nañ xëy na léegi suma liggéey wala li ma war rek ñu ne Sanna Jawara da nga war a nekk president waaye foog naa there are so many people who can be president before Sanna Jawara in the sense that nekkul ne dama distance that idea képp ku ñëw si politics rek bëgg nga nekk dara si politics waaye ñaaka nekk président terewut nga liggéey sa réew mun ngaa liggéey sa réew in different capacities you don't have to be president and man as far as I am concerned every day that I go to serve in this capacity is as good as being the president of the Republic of the Gambia because capacity bu ma feel nii benn président bi mënu koo feel so kon man dama def suma everything suma every best to make sure serve naa that day te day boobu rek laa am because there's no guarantee naa fi nekk another year or two now su weesoo loolu pour ne Sanna Jawara for president xam nga dama day gisee ne la loolu it's just well wishes la ñi nga xam ne xool nañ ma xëy na like nañ suma liggéey bi te ñu énee ne na su ma nekkee président dinaa deliver a better Gambia te su dee loolu la kon su ma bëgg a nekk président sax dafa just nekk because I want to serve not because dama bëgg di limelight or dama bëgg di fame or the power or the other benefits that comes with the presidency it's just because I want to serve and xëy na dama dee ñaan yàlla every day su dee ci politics bu ma nekk nii yàlla dafa def ma def lu nga xam ne dina ma mere yàlla bu mu ko gën a yokka mu MC lii su dee nag dafa war a nekk lu nga xam ne dafa nekk njëriñu réew mi kon yàlla moo xam yëpp so nam ñu gën a may fan ak wér ak mucc ñu musal ñu si nit yu bon yi man loolu rek la ñaan yàlla every time ahankay dama miitoo sama bopp tuuti ahankay nangu naa waaye soo gisee ma laajte foofu noonu because a lot of people believe me you are seen as a threat président daf la gis as a threat Uncle Ousainou Darboe daf la gis as a threat loolu moo tax I'm just giving it to you as it is dama la ko tegal comme si table dafa des yow noo ko answer they see you as a threat because they know that you've got the potential and you can do it you're outspoken Gambien bi lii la bugga am na ñoo xam ne gëmuñ na ci li ngay dox ñeneen ko ne it's an agenda you have an agenda and stuff like that but do you think the president daf la gis as a threat and do you think ne Uncle Ousainou Darboe daf la gis as a threat do you think that no never musta cross my mind both President Adama Barrow ak Uncle Ousainou Darboe see me as a threat if anything I think they might mun Ousainou Darboe moom kay gisuma as a threat at all because nekk on a different league sax xam nga Ousainou Darboe xëy na and his wishes we one day want to see a Gambia bu nga xam ne
people like Sanna Jawara will actually rule it, But fogu ma ne no, that gis na ma as a threat at all, because I don't pose my threat to him, As far as I'm concerned, Ousainou Darboe is my party leader and motion presidential candidate, coming next, election. So I don't see, any threat, from me. President Adam Barrow tamit, foog na mun na amu merema parce que xëy na maa ngi sonal politique am, maa ngi weeje lu bari lu nga xam ne bugut mu feeñ. waaye foog ma ne daf ma gisee as a threat, te su ma gisee as a threat tamit kon na mun naa am man fi ma jàpp suma bopp ak fu ma mun di nekk du benn, I didn't see myself in that position yet. kay nga ne foofu noonu ma dugaat fa foofu moom daf ma neex fii maa wàññi daf ma neex ma dugaat fa. ok nga ne pour Ousainou Darboe xëy na bu ngi gisee as Sanna Jawara pour mu nekk gis na la pour nga nekk the next president of the Gambia, but people are talking about his age and stuff like that and why they feel ne he should give way to people like you, Almami Tal, there are other people ñoo xam ne ñu ngi UDP because si man lu ma dee mooy there is two UDPs UDP bi nekk Facebook di saaga di xaste ak yende UDP bu nga xam ne people gisuñ leen ci controverse gisuñ leen ci saaga gisuñ leen ci xaste so léegi moo tax may laajte foofu noonu ma wax damaa topp ci li nga wax ne yow gëm nga ne Uncle Ousainou daf la gisee ne yow you could be a president of the Gambia one day, but why not now? lan moo tax nekku leen ko di ko challenge pour mu ne ko ne all right now we think ne you've come to that age bu nga xam ne let us do it, let us finish the job. And gis nañ ne nangu ngeen ne moo war na moo mën a taxaw pour nekk the next president of the Gambia. Loi bi su ko ko mayee it's fine, but I'm just saying ne he has fought for it for a very long time. Why not now yéen ngeen take over? Okay, foog naa gis naa fi nga ñëwee Farmata te I think nekkuñ di understand very well because in any process war nga xam foo tollu ak foo tolluwut ak li nga xam ak li nga xamut man as far as li ma understanding si suñ party politics bi yes UDP is a big massive party its membership pour ñu mën a contrôle ñëpp sax ak nu ñëw waxee comme noo ko waxee on Facebook Republic uti difficult na although ñu ngi regulate loolu bu baax a baax waaye Ousainou Darboe is not too old to be a president in this country as far as I am concerned. Ousainou Darboe has still, the experience, the knowledge, and all the requirements that you need to have a good president. And people like us, we can still learn a lot. We are only 3 years or 4 years in government. We have a long way to learn and understand and gain experience to go to a president. But having said all that, if at all Ousainou Darboe wants to give way, or doesn't want to contest, or we contest him, in the next Congress, we lose to us, that will actually portray the desire and aspirations of the people of the UDP. I'm not saying that Ousainou Darboe next Congress do contest. I'm not saying that because I don't know. But man, if anybody nominates me and put me, again up against Ousainou Darboe and people, the general party, delegates, new Tana Sanna Jawara against Ousainou Darboe, it just goes on to show that this is the aspirations of the people of the party membership. And secondly, Sulolu Ame, Ousainou Darboe, I'll be lucky to have him, alive and kicking well, to support my presidency. But Sanna Jawara, for one, would he be in a position to be nominated? Lula Hamud, because I see no indication of such, coming next Congress, in December. Like I said, Farmada, there is so much to life that one has to be content. I don't mind to be president, but I'm not actually looking for one now. Maybe later on. As I said. The bàyyil na di dugal wax suma gémmiñ because I'm not young man push to it was good pour nit ñi xam ne lii it's not ne Ousainou yow fi maa ñëwee naa la ko expérimenté pour nit ñi xam ne lii nekkul ne Uncle Ousainou dafa toog because of moom dafa forcé dafa bugga yow tey si li ma dégg nga waxee tey man xëy dina xalaatee neneen kii déglu na xalaatee neneen lii dafa won ne yéen a ko fa bugga mu toog yéen gis ngeen ne mun na faa toog ba léegi yéen gis ngeen ne mun naa yóbbu réew mi kon xam nga suma laajte léegi tey nga gis tax mu am solo parce que lii tey ku ko déggee ci ku mel ni Sanna Jawara wala ku mel ni Almami Tal ñëw toog wax
wala ku mel ni keneen ak keneen yéen ñi nga xam ne yéen tey dañu ne suñu ne UDP yéen yéen a tax ngeen waxee lu mel nii kon loolu dafa war a oyofalal ñi nga xam ne dañ gëm ne man dama la ko jox wax as it is dañ gëm ne the old man is just pressing he just wants power he just wants the post and stuff but now tey ma wax ak Sanna Jawara kooku wan na ma ne man Sanna Jawara UDP fii laa taxaw gis naa ne mun na ko te mun na koo yóbbu te xam naa moo fi indi ko keneen koo xam ne si exécutif bi la nekk si UDP bu di seen answer so foog la ne suma laajte bi kon am na solo parce que wan nga ñu tey ne am na solo am na solo trop te comme nu ma ko waxee rek dama bañ dañoo waxtaan rek waaye gis naa li nga te lii mooy njëriñi waxtaan because léegi tey ñi ñoo déglu xëy na mun naa am sama biir waxtaan bi jàngaat nañ si dara about naka la parti de wookee ak tamit naka la UDP de wookee waaw so loolu kon alhamdulilah am na njëriñ suñu waxtaan bi kay because am na nu ma doon xalaatee xëy na bis ni ki tey du ma xalaatee noonu su ma gisee sax ku ko bi dinaa ne ma ne bul gisee nit ñi kii waa pateem ñoo ko bëgg xam nga foofu laay ñëwee rek anyway now Farmata ma wala dara balaa ñoo dem nga ci congress buy ñëw nii anybody within UDP you don't have to be Sanna Jawara you don't have to be Almami Tall you don't have to be Yakumba Jare you don't have to be Talib Bensouda or Himalik Lo naka lañ ko anti Olidiba you can be anybody mun ngaa ñëw am nga sañ-sañ bi mun ngaa ñëw nga ne man tamit dama bëgg a nekk a presidential candidate yow li nga amut mooy am doole pour nominer sa boppa doo mën a nominer sa boppa nit ñaa la mën a nominate suñ la nominate dama am keneen ku ko second su ko defee mu taxaw nga nekk a contestant soo leen taxawee ñu ne léegi Farmata Kuka ñu ne ok fine waaw ñëpp ne Farmata Kuka Ousainou Darboe ak nu mu bugg a nekk président yëpp duñ ko jël Farmata Kuka la ñoo jël so lii lañ dee doxee it's all democratic nuñ dee doxalee si biir parti bi ak outside the party yëpp dañ ko dee daw on those principles su ko defee ñëpp am equal opportunity te loolu dafa important trop si parti bi dem kanam. yow suñ gis-gis we see that you're active on social media especially Facebook dañ la ko dee gis da ngaa commental nit ñi di la commental sometimes you debate with people heated one sometimes mu nekk a friendly one we've seen all the sorts we just sit behind and watch Sanna Jawara do his own stuff which shows that he's human too he's allowed to do some stuff and he's a citizen as much as he's an MP and wow léegi yow gis nga how what's going on social media like how people keep saying ne UDP ñi fa nekk executive or Uncle Ousainou trying their level best to stop people from UDP insulting people or people from UDP, doing all sort of things. Because sometimes, my questions are definitely, are these people really UDP or some people are just hiding behind UDP, saying the UDP that they can UDP? Because it could be anybody. Man, musuma boka si lolo no. Why dem ko put you watansi? Yo, yangi gis them on. What do you guys do behind closed doors? Yo, do you take it back to the party to tell them this is what's going on social media? What do you guys do? Yes, gis nga comme no ko waxee woon rek there's a UDP du nga xam ne like sometimes soo xoolee da nga laaj sa bopp ndax these are actually people of UDP xam nga and ñu ngi monitor very closely pour seet ndax actually those people are UDP or they are anti-UDP but just xam nga project themselves as UDP. Why what UDP is doing is ñu ngi regulate some media platforms yëpp all over the world. Képp nga xam ne da nga wax si turi UDP you will be part and parcel of that collection of suñ media outlets yu nga xam ne we recognize you dinañ la accept di nga nekk suñu website pour sa contents nga mun ko faa def waaye there are certain contents yu nga xam ne doo ko mën a wax there are certain languages doo ko mën a wax soo ko defee rek dañ la génnee si suñ système bi te dinañ ko announce key representative ak suñ views anymore. Now, having said that, so there are so many with these comme ni nga yëpp social media léegi ku nekk am na téléphone am téye rek ubbi wu WhatsApp am wala Facebook page am doo du def live doo di saaga waaw exactly so di nga gis ne dafa mel ni ñi ñaa ngi wax si turi UDP ñi nga xam ne sax xëy na xamuñ leen o suñ leen xamee tamit
ñoom ñu ngi tontu no comme ñu ne tey Fatimata Rahman Koka no moo wax day lii si Ousseynou Dabo so no kenn jël léegi no def live no Facebook live no di ko tontu di ko saaga di suñ tuur no yow soo waree jël kiiw jëlee ko si no comme Ousseynou Dabo li mu wax ki ko saaga sax moom si boppam moom du fay ko sakantuma nga mu bàyyi keneen no fay ko si turam man bind naa ko Facebook waaw there are some of us ñun ñi nga xam ne they call us Facebook parliamentarians man suma niece maa si ñoom Tuma Njie we are always on Facebook and because dañ amoon fii a workshop with the WPF WFP Westminster Foundation for WFD Westminster Foundation for Democracy, guy, they saw my comments and, engagements, with the public, through social media, even before you know Gambia, those National Assembly members, those MPs from England. So, and they encouraged me, to keep doing it, because, every National Assembly member, linga def nyanko gis, wala linga halat, wala linga believe, nyanko ham, so it's better to keep engaging your electorates or your constituents in and outside the country through these social mediums and other avenues. So gisuma social media as anything anti-representation, so that's why I engage my wider audience. Te luma si waxtami kuma si walu ne alhamdulillah kuma si walu nahari alhamdulillah. It's an opportunity for understand both sides of the aisle, So yes, young people like me, Masinyom Tumanjai, my party, small uncle, Bailame Job, we are social media people, we like to actually engage in the social media, not because of anything, but we feel like it's a means of communication with a wider audience. Yes, so Sikao Lulu, we are very proactive in social media. But then again, ni saga, man binonako si social media bine. Kep saga, you are not Nekulodi Saga Sumaturi party, and tell me you are a liability to my party. Now, you did turn to Nagyan Saga because I'm not then you did Saga no for you turn to learn back, you better Manglan no, Bullen turn to no Kulen Saga because you're not desire for Neka in politics. So Neka Saga is in politics no Prusagante no, don't them fen because you are not doing I need people to come and join you. So it's saga people no, and movie young chase away instead of actually attracting them to come and join you, and we don't believe in that. No, it's not our values. No, it's not the value of any good person putting out a saga in the first place. No matter limla no or nakala saga. jërëjëf léegi yërëm naa la si moto nga nekka bugga naa laa bàyyi nga dem waaye xaaral ma daanele ko rek am na few stop yu maa indi rek ma bàyyi la nga dem parce que yërëm naa dama la yërëm léegi nekkul ne nga war a dem de dama la yërëm ba pare 6 o'clock maa ngi am another interview so am nañ 15 minutes pare kooku dina xaar maa ko jiitu dama xaar tuuti su buggee ñu bokk mu ñëw bokka si biir bii ñu def ko together yëpp beere la anyway Sanna léegi comme ni ma ko waxee recently your name for the past 2 years keep coming up Sanna Jawara. Either see controversy or either see controversy. So it's a controversy. Not controversy as your law in it. Controversy. I agree. Yeah. Understand of my way. All right. No, I understand that. Ladies, wow, Sanna. Dimbale ni rek leeralal ñu. Te si leeral bii nii foog ñu go back. I'm not really. We want to talk about current issues and how to move forward, but we have to go back. Going back, we saw you. Nga ñëw jàppa ñeneen ñi si pot ne leen ne yéen a jël brown envelope yi président Barrow loolu foog ñu ñëw si su ko defee ma mën a ñëw ci bi ma bëgg a wax because passé nañ ko sax fu ma sañoon duñ dugg ci brown envelope but we have to bring it in waaw léegi enveloppe boobu noonu yow yaa génn si nga wax ko nga ne am na ñoo xam ne ñu ngi jël envelopes from président Barrow some people see it ne wow who is this guy foog naa ne sax si la nit ñi gën a xam sax kan mooy Sanna Jawara ku nekk ko uti kan moo black envelope ñi xamul ñëpp ñëw Sanna Jawara ok all right yow yaa ngi am amnesty si biir parlement bi foofu noonu soo waxee loolu yow bu la neexoon nga names that place te kenn du si mun dara parce que yow kenn du la mun a wax dara su fekkee si biir parlement nga ko waxee but you just say ne am na ñoo xam ne président bi mu leen a jox envelope
Okay, why did you say that? ba pare dama ko war a def ñaar su ko defee mu yomba xam ne answer bi gaaw. Why did you say that? benn ñaareel bi am na ñeneen ñu ko si beneen angle ne yow ñi nga tudda foofu noonu ñii ñooy ñi nga xam ne dem ngeen ba buggaat leen UDP wala amuñ UDP njëriñ so ñooñu nga jël rek use leen ne ok xaaral ma tuddal yi nga xam ne ñu ma si tuddal pare ñun ñu gis ne ñun UDP fii ñun we are very neutral lan nga am pour tontu si ñaar yi ma la wax nii damay waxee ci kaddu nit ñi fu mu ok waaw man dama toog nit call ma from State House mu ne ma Honorable Jawara foo nekk ma ne ko maa ngi kóotu mu ne ma ok mun ngaa ñëw State House léegi nga ñëw jël sa xaalis bi ma ne ko ban xaalis mu ne ma $10,000 bu leen président Barrow di la may every month ma ne ko $10,000 mu ne waaw ma ne ko waaye man ñaanuma président Barrow $10,000 mu ne ma non président bi dafa décide léegi ne dana leen jox ku nekk $10,000 every month te sa yeneen sa gars yi ñëw nañ sax jël nañ ñoom already so mun ngaa ñëw State House ma ne ko non du ma mun a ñëw State House mu ne kon non mun nañoo dajee si Manjai bureau du ma jola sa xaalis ma ne ko non mënumaa jël man maa ngi la sori waaye si gàttal rek bi mu tegee téléphone bi si gën a gàttal wax bi si laa fiil le lii jaaduwut xaw ma waxuma because daf ma nee na am na ñu ngi ñëw jël seen ordre am na ñu nga xam ne maa ngi dem Manjai bureau jox leen seen xaalis bi so si man ni lii warta nekka warta am président warta may député xaalis président su bëggee su fekkee naa ne député yi dañ deserve more money nam ko def si national budget bi mu ñëw parlement ñu discuss ko ñu wax debate ko after approve ko ñëpp xam li moo tax lii di am waaye pour président di dem every month ngay dem State House ñu la jox xaalis nga di jox gannaaw loolu yaa ngi jaay sankor so du ma mën a toog xool li muy am te li ma si ragal tamit mooy foog naa li mujjee am mooy ne député yi nga ko jox mooy député UDP rek député doy yaa ngi fa député GDC yaa ngi fa député APRC yaa ngi fa député PPP yaa ngi fa lu tax ñooñu amuñ su dee député yi ñun yëpp a bokk a coon seen coono so kon waruloo tànn ñeneen nga bàyyi ñeneen so ma binda si Facebook ne président bi lu mu commencé di def nii lii du joon àndut ak suñ démocratie bi te su yàggee parlement bi yëpp daanaka ñi ko jël yëpp ñi jël xaalis bi yëpp dañoo nekk di dogo président bi loolu laa yaakaar ne président loolu la bëgg te warta am si Gambie fii suñ ñu found démocratie bi so wax bi garaaw be mu dem to level bi nga xam ne sax man yaakaaru moon na fa nga àgga président bi oote suñ kilifa yi mu ne ñu arrest ma pour yóbbu ma mile two ñu ne ko loolu du mën a am waaye mu ne tamit ne waaw mu ne tamit léegi ñu daxama si parti bi ñu ne ko loolu tamit du mën a am parce que duñ de daaxee noonu rek kii lim def nii su dee dëgg la kii lii lañ lim def nii loolu lañ bëgg si député waroon nangu nga compromise sa boppa so du gën a génn daal wax ji loolu la and tudduma kenn parce que man waxuñ ma tuuri kenn waaye si fan yooyu la Madi Cissé ñëw ne moom jox nañ ko xaalis bi lekk na ko ñaari yoon yeneen député tamit door génn ne ñoom tamit jël nañ ñeneen ñi bañ ne jëluñ waaye comme ni ma ko waxee nekku na député yi ñu claim na because li ma xam ki ma xam bosam nga xam ne kooku tamit du ma mën a wax ne kii jël na te xaw ma waaye Madi Cissé jël na te daaxuñ ko UDP because moom mu ne bu mu jëlee xaalis bi jëli ko because dafa def lu nga xam ne ànduta yoon moom dañ ko may xaalis mu jël ko moom si foofu la ko wér du ma ko si mën a génne ku nekk ak opinion am waaye moom ba tey mu ngi UDP daaxuñ ko si UDP parce que mu ngi def liggéeyam bi te mu ngi ànda UDP bi tey di def liggéeyam so si gàttal daal man loolu mooy suma intentions and foog na suma intentions are very clear that they are not political ku ko gisee tamit ne politics la ba tey garaawut comme like I said ku nekk am nga sa own gis-gis ana sa own opinion to issues waaye su dee politics la tamit sax garaawut because ba tey UDP suñ bañee ne président Barrow bu mu jox député yi xaalis
cause no président warta jox député xaalis noonu président dafa war a def liggéeyam no député def seen liggéey waruñoo am that no rapport loolu ba tey noonu foog ma ne is a wrong principle no for the party. ok so si gàttal su ma la dégloo bu baax tam indiwaat la tuuti ci affaire bi right da nga ko ne président daf leen doon jënda daf doon jënda gars yi well moo xam lim si ene waaye lim si fas ene no waaye man daal no si man no président bu ma may xaalis wala comme foog naa yaa ngi laaloon yëfi laan no nga ne président bu la ku ma may laan or anything no moom non jëluma benn xaalis maa ngi ñëw waaw non maa ngi ñëw jëluma benn waaw dama understand na la jëluma benn xaalis si président musuma jël xaalis si président musuma jël laan si président ok waaw léegi pour laaj la rek kon dafa mel ni si exécutif bi nga xam ne ñoo nekk ci UDP or any exécutif bu nga xam bu nekk si beneen parti sax koo xam ne am ngaa moom taranga am na koo xam ne ña bugguloo fa egga ñooñu suñ leen jox pour suma xel bu gàtta man ñooñu tey bu fekkoon ne ñu ngi doon di receive envelope would you have equally done what you did da nga ñëw name leen and shame them ne ñii tam ñu ngi leen ay jox would you have done the same thing waaw comme executive yi su dee Barrow mu ne moom his UDP no ba pare mu jël no suñu executive members yu nekk si dex yi no xaalis no man awma problem with that no because ñoo ma bokk a parti su dee war naa am problème with that no dama laaj par exemple no foo jëlee xaalis bi yëpp cause sa pay bi li ma understand no it was $170,000 lu tax léegi foo jëlee ne extra xaalis waaye man xooluma si foofu like I said musuma amaat awma that relationship of money with any politician and du ma ko start léegi su dee président bi design na pour jox suñ parti executive members si lifin pour seddal seen xol yi wala dara dimbale leen loolu awma any problem with that but as a National Assembly member you are bound by certain distinct character bu nga xam ne musuma ko gis fenn in the world pour président bi dafa mel ni yaa ngi subservient sa boppa to a bigger power te yéen a bokk power président bi nu mu amee doole noonu la parlement amee doole so waruma man mayuma ko xaalis moom waruma may xaalis su ma yaakaar ok waaw léegi pour léegi rek ñu xalaat ñu daaneel affaire ci sax mooy lan ngaa mën a tontu ñi nga xam ne dañoo ne they see you as a li nga def gëmuloo ko they see you as a hypocrite because you talked about the brand envelope but you have one of the trucks you nga xam ne people are still questioning those trucks and now you are involved in this land issue boo xam ne jox nañ la te jël nga ko and it's the same Jawara the same Sanna Jawara who bëgg a condemn lii but when it suits him he takes it what have you got to say about that that's a very I understand ñoom seen view waaye foog naa dañ xamut rek naka la réew de doxee bu ñëwee in parliament 2017 dañ toog na dañoo revise suñu budget bi bu ñoo revise budget bi dañ insist as parliamentarians dañ war a am moto because lii uti na ak parliamentarians Yaya Jammeh so dañ bugg a budget $84 million ci National Assembly budget bi extra pour ñu jëndal ku nekk $1.4 million si moto si time boobu lay ñëw ministre Amadou Sané ñëw mu ne suñ budget boobu nañ ko bàyyi parce que président bi informe na ko ne there is a philanthropist because of time boobu soo mu ne fàttaliku Gambia ngi woon in a position bu nga xam ne gaa ngi doon wax ne Yaya Jammeh sàcc na $50 million daw ak moom di léeg-léeg so European Union door nañ di unfreeze suñu xaalis yi yeneen dëkk yi door nañ di indi Gambia goodwill gestures of money of material support and all that so ñu ne président bu ne am na philanthropist bu nga ne bëggul ñu name ko may na government bi 60 pickup trucks so pickup trucks yi léegi dañ decide ne dañ koo jox parliament pour parliament jox ko parliamentarians yi so when that money came when these cars came eventually man balaa ma discuss li ak kenn sax foog naa honorable Sidia Jatta lañ ci ka waxal ñu ngi woon Sheraton Hotel
we had a workshop there, so mu ne man am na 17 cars yu nekk foofu suñ buggee sax mun nañoo dem dañ jël loolu, and after yeneen yu des suñ ñëwee ñu dem jëlaat loolu. So gisuma ko ne as anything political, gisuma ko ne as anything against the principles. Dama yaakaar ne moto yi suñ ñëwee jógee from any philanthropist of good nature. So àggee Gambia dañ ko jox government jox ko parliament jox ñu ko comme num demee nii. So and at the time I was on the impression that kenn du ko reject because we all understand the genesis of moto yi fan lañ jógee ak lu tax ñu ñëw, why it was nothing political, it was across the board, all the members of the parliament are supposed to have it. So bu ñu ñëwee tamit noonu la demee président bi bu ñu ko bëggoon a jot direct ñu ne non ñun mënuñoo jël anything direct from you, donc ko surrender to government. Loolu la def mu surrender to government jox ko parliament, national assembly member mu ñëw moom moto yi benn tey du Sanna Jawara moom moto bi. Du moto yi ñoo dawal nii national assembly ñoo ko moom suñ pare dañ koo delloo national assembly yeneen député yi ñëw fo jël ko. So pour ku ne Sanna Jawara dafa jël moto from the president kooku dafa xamul naka la nguur dee doxee ak suñ bañee jël moto yi tamit because moto yaa ngi fi already suñ ko bañee jël ñoom seen xaalis doomi réew mi seen xaalis seen $84 million instead of ñu put ko into agriculture or into health loolu ñoo dem jël forcé yu dem di jënd moto xañ leen that development. So ana njëriñ pour ñoo am duplication yaa ngi am lu nga xam ne mu ngi taxaw already lu tax ngay bañ loolu because of principle nga bëgg a dem jël sa own moto te Gambia at that point in time mënuñoo afford all those spending lavish spending. So certain things is just common sense. Land issue bi nag. Land bi the same thing. Farmata man bi ma juddoo ba tey man xam naa ne government every now and then dañ dee joxe land to people. You don't have to be a public official. You don't have to be you can be in the private sector. You can be any citizen, teacher, police officer. You are entitled to apply for a land. So the government am nañ land anywhere mun nañ la koo jox. Man si dëkk kër bu ma yaroo demee si school St. Augustine's High School bi wàcca suma kër suma brother he was the minister of local government and lands kër boobu Key Point yëpp government moo joxee land boobu balaa Key Point Banjul soo demee for example Perseverance Lancaster Moss Road ñoom Sirifo Diba fuñ dëkka ñoom Assane Moussa Camara yooyu yëpp government dafa jëloon land boobu si waa Banjul mu develop ko jox ko government officials soo ñëwee Kootu Bakote Kanifing Brusubi nga ñëw ba Salaji tey government moo joxe land yooyu yëpp there was never been any query kenn musuta wax ne government wata joxe land Fatina Kololi ak yeneen area yi so ñun suñ toogee ñu binda ne government dañ am about 220 land plots yu ñu war a joxe waaye dañ feel ne National Assembly members tamit they are entitled to have their pour ñu am fu ñoo dëkka so ñu jox ñu application forms pour ñu fill ñu ne ku qualify di nga am ku qualify wu doo am man si ñooñu laa bokka ñu sign that form form bi ñu yóbbu ko ñu toog de ñu indi ñu suñu allocation letter am ngeen laan place nangam xamuñu woon laan bi fan la nekka xamuñu woon laan bi kana ko moomoon ak kana ko moomul yaakaaruñu ne dafa nekka this problem comme liñ am tey in Yundum now today government ñëw na jox ñu laan bu nga xam ne am na beneen parti su ma ne parti am na beneen stakeholder bu nga xam ne moom laan bi man stakeholders yooyu approach nañ ma te li ma leen wax dafa simple man duma jël laan bu nga xam ne am na keneen moo ko moom waaye léegi dimbaleel ma rek ngeen jox may proof ne yéen a moom laan bi su ko defee man maa yow ñu ànda dem si government bi dem to the right authorities wala si court bi mën a court ne li ngeen def ni lu government def ni payawu delloo nañ ñi seen laan waaye boobu ba léegi maa ngi toog di déglu amaguma benn approach from that same people now bi ma demee man suma booba ma dem si ministry bi man laaj leen this land léegi wax jàngi bari te waa Kombo yi ñu ngi mer ñu ne du Salaji du Sukuta du Sanyang fu nekk yéen a ngi jël seen land bi du Yundum noonu land bi jox leen ma woo leen ma proof ne yéen a moom land bi ministre bi lu ñu ma wax ñu ne the onus is not on us pour ñu woon la any proof honorable su la neexee delloo land bi
waaye su dee yéen National Assembly members yëpp noonu delloo ngeen land bi sax taxul noonu land bi ñu jokkoo na ñi koo claim because moomuñ ko. ok xam nga lu nekk foog nga xam dëgg lifin bi ñu ne mooy noonu ñooñu ñëw nañ fii wax nañ leen ne land bi noonu depuis nguuri Saa Dawda leen jox waa ji land bi waa ji noonu daf ko waroon a def an agricultural land te yéen waa ju ndum yéen a ko jaay land bi non nekku ne noonu nguur bi moo ko ekkati na jox ko de yéen a ko jaay land bi noonu mu jënd ko pour def ko agricultural land léegi mu toog noonu defu si dara noonu yaay jamee ñëw in 1994 mu nagu ko si loxoom mu xañ ko waa ji toog ba government bu change of government ñëwee noonu ba tey land baa ngi toog noonu kenn defu si dara mu dem si court si xool keesam bi ñu ne noonu definitely yow yaa moom land bi mu ngi nii noonu delloo nañ la ko waa ji léegi noonu mu ne daf ko def residential mu jël land bi noonu léegi noonu daf ko turn into residential instead of agriculture government ñu ne ko kon su dee loolu la da ngaa lose 30% of it no because loolu mooy lu waa 30% bi dafa dellu noonu si nguur gi waa ji nangu loolu bi noonu mu delloo nguur gi noonu 30% so 30% boobu noonu lañ dogaat noonu am si 200 and something kër ñu jëli noonu amul noonu du office of the president du ministries du private sector no because no si kanam yëpp noonu private people yi ñoo fa nekk du national assembly no nekkul national assembly members rek noonu waaye no staff yi and everything ñëpp a si am laan ba mu des mu fa des ay sports people yi nekk indi football ak yeneen athletics noonu ñëpp am nañ ci laan so waaye léegi li si gën a métti rek mooy national assembly members noonu ñoom la seen tur bi feeñ ñu foog ne national assembly nag ñu ngi complot ak government pour nangu laani jàmbur man wax naa gars yi everybody ku ma contact dama la deen please ñaan na la ngir yàlla dimbale ma rek pour ma mun leen a delloo seen laan bi waaye dama dem si government ñu ne ma su ma la delloo laan bi sax yéen taxul ngeen am ko te bëgguma am man ma ñàkk yéen ngeen ñàkk waaw fokkee na jël kay waaw fokkee na jëli yéen a ko moom waaw kon dimbal nañ ma ñañ dem si court si ngeen wàññoon na seen evidence su ko defee court bi rule ngeen jël seen laan bi baag ñun ko fekk ñu feneen si gàttal yéen laalu leen sax laani waa ji again so 30% bi mu delloo waa du government moom boobu lañ leen jox yéen boobu leen leen jox because waa ji moom 70% bi mu ngi ni di ko jaay ñi si di si jënd di si dëkka so who is claiming this now waa ji mooy claim so who is claiming this now waa ji so loolu la government di wax ñu ne suñ doon delloo laan bi sax waa ji lañ koo delloo du waa ji dum so léegi ñan ñooy claim waa yi ñooy claim ndax waa ji mooy claim déedéet waa ji ni mu ñëw claim yaa waa yi ñu dafa bëgg mu leer rek li si nekk tamit waa non li si nekk tamit ne man maa volontaire pour mu wax si mbiri laan yi na moo tax affaire si Sanna Jawara siw si waaye man duma di only député xam nga li min man duma di only one ku nga xam ne dafa bénéfice si lin li si nekk rek man offana nekku ne sax dama bañ de ba tey wan naa leen man ak développement bu ma fa def yëpp naa stop yelloo leen seen land bi la because li ma si def rek sax mu open na njëgi land bi mun naa jël xaalis jëndal am naa land sax lii du suma only land waaye am naa yeneen land waaye li xew mooy entitlement doo ko dee ne non because man soo gisee tey may fayku 10 times more than a teacher entitlement la nekku ne maa ko gën soo gisee président bi di fayku 5 times more than me it's because of entitlement la nekku ne moom a gën entitlement nag doo ko dee bañ soo ko bañ tamit da nga ko bañ on leena rek because xam naa ne am na national assembly mo ñu xam ne ñu ne soxla wuñ laan bi because am nañ fuñ dëkka amuñ lu ñu bëgg a bàyyi seen xale yi because ku nekk am na sa place jaruñu jëlaat laan bi laan just because of the sake of it ñu xañ keneen so nañ ko jox ñeneen ñi because yeneen Gambians ñu ngi ko soxla waaye laan bi ma wax nii laan bi ma wax nii man suma gannaaw man laan buñ ma space buñ ma jox 20 by 20 la xam nga 20 by 20 pour delloo ko du problème it's not even ñàkk ma si nelaw sax waaye man suma gannaaw waaw no problème kay jël ko suma gannaaw ñi fa nekk du national assembly members suma kanam ñi fa nekk yëpp du national assembly members suma side si yëpp noonu ñi fa nekk du national assembly members ñooñu yëpp ñu si government so ñooñu yëpp ma delloo man suma boss because Sanna Jawara yow yaa ku baax yow yaa am principles yow yaa lii man suma delloo
waajundum yi amuñ ko man kon su man loolu ñaaka fayda la xam nga li na ko waajundum yi am man ma ñaaka ko noonu moo ma gënal waaye man ma ñaaka ko ñu dem jox ko keneen loolu yaa ngi try to no actually contradict yourself no just to be look like pour nga nit ñi ne yow yaa baax. You look good. You look good, man. waaw waaye loolu du mbir mi tey sax no balaa maa waaye yow no am na ki ma kool waajundum mu ne ma delloo laan bi ma ne ko non laan bi no bëgg naa koo delloo contact na am na benn youth no waajundum no ku nekk si BDC bi no contact na ma wax naa ko ne mu ñëw ñu liggéey together ñu xool no naka la ñu mën a amee seen laan bi baag. loolu leer na. waaw léegi. waaw Sanna li nga wax ma delloo la ci daal tuuti rek parce que da nga wax ne entitlement la right. entitlement la loolu nga wax ñun ñëpp nangu ne entitlement la. xarama feeñal la foofu xarama leeral la foofu rek no soo xoolee section 216 of the constitution no yow Farmata Coker no da nga entitled to a land in the Gambia government dañu war a try no ñu jox la land every Gambian citizen is entitled to a land. soo ko mu ne soo gën a li nga war a def rek process bi dafa simple anybody mun naa jóg tey no fu mu nee no because of mun noo am kër nga dem apply to the Ministry of lands local government and lands through the Department of Lands nga ne man dama bëgg a kër mun nañoo toog no su sa time bi jotee wala su dee ñoom def nañ seen assessment no ñu ne la Farmata Coker kaay ñu ngi la jox land fële lii ak lii angaay fay ñu jox la sa land nga develop ko because you are entitled to a land a shelter comme ni nga entitled to water ni nga entitled to development noonu nga entitled to shelter tegal section 216 section 4 of the constitution dina la wax lu tax yéen waxu leen ñu lii before waaye ñu ngeen toog ba ngeen nekk ci problème bi ngeen bëgg a ñëw woon ne ñu entitled leen ci land non Sanna lii du ma ko nangu si biir du ma ko nangu si kanam Farmata wala dara rek non xarama wala benn affaire rek no please ñaan naa la gis nga luwa nag doo dee xam yëpp man mi sax xam naa lii waaye musuma xam ban provision la nekka ñaareel ñaaka xam is not an excuse no si luwa no moo tax no ñu dee def crime no ñu jàppale yóbbu leen police no dañ dee wane man xaw ma woon ne lii crime la no waaye dañ leen ne loolu du excuse lii dafa wrong is against this no ñu quote la the relevant provisions so li si nekka rek no mooy every Gambian léegi no nañ jël this opportunity pour yëg a Gambians ne every Gambian su dee fi nga juddoo no Gambian muy sa réew no entitled nga no pour nga claim nga apply for a land ndax di nga am ndax doo am loolu dafa des no si availability and assessments waaye su dee man la tey no comme am na kenn ki ma ko wax teachers yaa ngi fi police officers yaa ngi fi nurse yaa ngi fi ñooñu gën a sona ñooñu ñu jox leen priority loolu I think it's not a bad idea I will support that idea waaye ne Sanna Jawara war na am laan loolu nekku ne loolu du luwa loolu nekku ne la is against the law wala is against those principles wax bu nit ñi di wax ni yëpp 20 by 20 la ci laan so nit ñi ñu ko doon déggee man foogoon naa ne nag laan bu mag a mag lañ la jox ay 100 by 100 waaye 20 by 20 tey dara may ma ko rek man ñu jógee foofu waaw non kay jël non bilaay amul ci problème yi non Sanna ñu ne ko boot bukki nag xaj boobu la parce que yaa fi boot bi tax nga ban bukki wane ne man moom lu ma gis ne wax gis naa ñu ma saaga gis naa ñu ma wax de lu nekk noonu awma si benn problème nga doo ñëpp duñ mën a gis things in the same way loolu appreciate naa loolu in life waaw waaw léegi lu ma wax mooy parce que ñëpp foog loolu am na xeex bu si nekk tamit parce que dañoo ne ok people are trying to dig something on you ne all right let's show him that he's a hypocrite he's condemning this ba pare fekk mu ngi koo jël I think there's something of that sort si biir tamit waaye anyway we skip that li ma bëggoon a wax mooy yow yaa wax ne it's an entitlement and now when you say it's an entitlement it brings me back to the trucks yi Sanna loolu noonu ba léegi anonymous la kenn xamul kan moo leen jox trucks yooyu so it wasn't an entitlement nekku ne si budget bi la nekka ñu jël trucks jox leen so don't you think that that's why people see it as ne the same la rek comme baralum joxee enveloppe bi loolu la waat rek with the trucks because it's nothing to do with budget nekkutoon ne budget bu ñu leen allocate la ñu jël si trucks jox leen ko these trucks dañ leen ko jox because kenn moo ko jox président gisuloo foofu ndax gis nga foofu dara Farmata yow am na li nga defal government bi noonu te kenn santu la ko te du waaw yow am na philanthropist yu bari ñëw jógee Europe jël seen medical supplies indi ko RBTH
medical beds, appliances, everything. Government put dimbale government no pour mu satisfy the needs of the citizens no wala it's not a crime. This is a crime rek no dafa war a nekk lu nëbbu. Dégg nga no bu yow waxi no kana ñu jox laan bi kana ñu jox moto yi no kana ñu jox moto bi no bu mu jógee no man maa waaye no foog naa mën naa remember no honorable Sala Halifa Sallah Omar Siré Jata ma ne ko no képp ku fi ekkati this question dinaa la support because bu naa président bi wax ñu no kana ñu jox moto yi. waaw because war na nekk no secret. Sana support ma président bi waaye mun naa am tamit xëy na the same philanthropist moo jox président bi xaalis bu bëree bëri pour mu may leen $10,000. déedéet ok xaaral rek yaa ngi jaxase two things no président bi jox moto bi no no uyuma man nañ understand leen rek noonu lu waa dafa sew torop no te ba doxin réew no dafa no fo nga understand no public administration président bi joxut ñu moto yi nañ bàyyi ne président bi moo ñu jox moto bi président bi no dafa anga soo nekkee time Saa Dawda su nit ñëwee jox no government moto dañoo ne Saa Dawda moo ko indi no waaye du Saa Dawda lañ ko jox Gambia government lañ ko jox ok Saa Dawda moo nekk président moo tax no ñu ko jox crédit bi yëpp Adama Barrow noonu ki ko jox moto yi noonu nekkoon ne nga Adama Barrow la ko jox noonu government am bi la ko jox because noonu dafa moom mooy njiiti government bi te Gambia government no in 2016 dañ attracton that support from people ñi nga xam ne dañ mean well. waaw now suñ ñëwee toog nag noonu président Barrow jëlee no property dis moto yi no nekku na président Barrow moo ekkati moto yi jox ko national assembly members yi no Sanna Jawara kaay am mu ngi nii no comme brown envelope for example mu ngi nii no am soccaabi moto baa ngi nii déedéet man jëluma lu no man moto bi no suma diggante ak no di national assembly la nekka national assembly no ñoo ma ne na ñoo ma binda agreement ne moto bi ñu ma ko jox on these conditions. Okay. Understand? Now I understand. Okay. Wow. So signal fee ma sign fee no su moto bi yaaxoo yow yaa ko defar no su lii no soo paree no nga dellu ñu ko moto bi no national assembly ñoo ko moom. So utee na ak ma dem ci président no state house no mu jox ma xaalis utee na. dama bëggoon mu leer rek waaye comme que léegi leer na léegi mun naa laa baalal nga dem waaye last time boo fay jógee ma just laaj la lii rek because last time because maa ngi wax rek te li tax ma gën a am interest si yow sa liggéey bi ngay def mooy sa gox last time bi nga ñëwee woon fii nii gisoon nañ la you did pairing with somewhere in UK and stuff like that just to do follow up léegi am na any development bu nekk sa gox in terms of like education wala health surtout si jigéen yi nga xam ne ñu ngi sonna pour dem am nga faju ak yooyu noonu ban développement ngeen def sa gox léegi nañ delluwaat ci Sanna Jawara ak goxam lan la fa liggéey tuuti rek bu defee ñu close in terms of development because yaa ngi focus trop si assembly bi ba léegi sa gox bi daal xar ngaa wàññi sa loxo ni nga fa activé woon activité lay noonu but tell us the development xamoon nga ne tey du yomba nañ dem ok xaw ma sax fan laay doore noonu su ñëwee si development suma fa ñëwal rek because nga man li ma mën a defal suma gars yi yëpp no ba tey xeeb naa ko parce que loolu mooy di first important noonu responsibility no li ma am waaye pour update la rek si gàttal depuis last time we spoke about the development suñu indi no suñu tunda bi barki dimba laa jógee no suma tunda bi no Upper Florida West dem hand over 3 massive boreholes no su ma la ne borehole waxuma la borehole yu ndaw yi no government mooy the borehole from the Saudi Sahel project bi through the Ministry of Fisheries and Water Resources borehole bi they are serving communities of about 5,000 people 3 different villages connected together so ñu ngi am Liberacy Kerewan ak Ñamenkunda bokk benn borehole bu mag ñu ngi am Dobankunda Saratomanso ak Manekunda bokk beneen borehole bu mag ñu nga am beneen Olof community called Kër Ousmane Boy am benn borehole bu mag so these 3 lañ demoon hand over over the on Thursday bi ni passé nii and pour ma wala rek noonu naka la suma gars yi kontaanee si loolu because li xew mooy when borehole yi buñ ñëwee 35 rek la woon waaye 35 du doy Gambie yëpp xam nga so man try naa si ba am si ñetta so loolu was a big deal
While Lolo is on top of, last year during the course of 2018-2019, no, man suma digante ak suma councilor, bena councilor, no, Karabasi say, on a building over 25 boreholes, these small boreholes, for the communities, hanga, villages, um, ñu ngi build roads, that is. Health are trying to create jobs, na? Then nga ci def? Okay, help be, recently, not me, but another philanthropist again, who have Germany la neka, well, Haramodo there is one chap called Musa Bijalo, wa Sambatakola. Sambatakola is a big community, see Sarah Sophie Ward, so more I'm linked now with philanthropists in Germany. Guy Michael no state of the art ambulance. Bi nga xam ne daanaka ambulance boobu sax mun naa nekk a clinic of its own. It doesn't have to go unless of serious cases mu refer leen to the general hospital in Bansang. So last few months ago, well, them inaugurate that ambulance, and from there madam si minister of health pour work on the ambulance dafa advance bi nga xam ne doo ko mën a bàyyi rek because it's not just a car, it's an ambulance with every equipment in it pour ñu mën a administer certain primary needs healthcare needs. So mu make a policy to make sure that ambulance boobu am na a nurse bi nga xam ne mooy stationary foofu na leen utal driver ak tamit dina leen jox fuel ak maintenance cost pour from his ministry bu ñu worry about comme di naka lañ ko dee waxee di flop pour ñu mën a maintain that ambulance. But the other big thing we did is man dama jógee si area bu nga xam ne we have the second biggest hospital in the Gambia, which is Bansang Hospital. Yeah. Bansang Hospital nag ñu ngi provide service for digante jara somo be base, people from both sides foofu la ñoo ñëw from across the river, from the Bori Casamas be Guinea sax foofu la ndee ñëw pour healthcare needs. The one thing that they were lacking was electricity needs, because electricity they them up and down. The gang spending almost all their subvention on fuel. So last year we had the support of another philanthropist from America with $350,000 in investment in a solar farm. Kuma waxa yow ni bagage yi ñëw nañ bañ leen wàccee yëpp ci containers yi dañoo xaar COVID-19 bi romba rek ñu dem install that solar panel solar farm boobu is 250 kilowatts of energy bu nga xam ne it is 4 times more than the low hospital we need. So the family hospital we know they need only about 60 kilowatts. Sorry, the extra 180 kilowatts be then ko jaay legi nawek use lolu to provide service for the rest of the communities. So ñu ngi try bu baax ñu ngi ba pare tamit pour xamal la rek QCell ñëw nañ foofu last Thursday pour inaugurate some of these towers mass towers pour seen communications yi gën a yomba. Def nañ ñaari locations already te ñu ngi ñëw def ci another ñaari locations, so communications wise ñu ngi try bu baax tamit on that front. Léegi liñ si soxla rek mooy the Ministry of Works pour mu gën ñoo mën a gën a jàppale because ñu ngi need more access roads te am nañ access roads ñu nga xam ne sauvé nañ already bañ pare woon sax pour doo di ko liggéey waaye fon na politique bi la tax na léegi fu mu nekk nii government bi dañ ma bëgg a jox gannaaw tuuti so maa ngi ñaan government bi pour buñ xool si politique nañ liggéey rek because liggéey moom amul ne nii la onele la yeah, so loolu mooy li ma am si xel suma xel right now daal li ma si mën a wax. Thank you very much, Honorable, for coming to Elite Media once again. I appreciate naa ko torop saa yoo ñëwee fi de wax naa la ay waxtaan la dee doon nekkut ne ay interview yu métti la ay yooyu la déedéet waxtaan lay doon waaye ba tey rek maa ngi xaar laan bi may ma ko bala nga koo delloo nag jox ko ku ko yelloo man yelloo naa ko aw ma laan so may ma ko man may ma ko 20 by 20 la nga ne te develop nga yaa ngi start
léegi ñu def leena no realistically la ñu def leena nañ try ñu yëpp ñu work together no to see that no su dee land bi no waa yundi mi ñoo ko moom no ñu am ko back su dee nag loolu du case bi no land bi no government no kuñ wax ne moo ko moom no te su boobaa no waa yundi mi no amuñ ko munuñ koo jot ñu at least amicably resolve this matter su ko defee no wax ji jeex parce que dafa uncomfortable for anybody ku nekk di draw sa own narrative ne député yaa ngi fi di jël land from the government député nekkuñ fi di jël anything lu nga xam ne waruñ koo def so loolu pour gàttal wax bi daal mbir mi daal lefi land in Kombo is a big issue right now te waa Kombo nga yëpp a ci mer gis ne daal government ñu ngi trample di grab their lands from them. We cannot actually have that happen. Man suma bopa no munuma bring suma bopa no to that understanding ne sax man dina kumpulo ak any government pour jël laani jàmbur. That would be the last munuma I mean comme nuñ ko waxee no su dee def naa loolu kon I'll be compromising myself in so many after bi mu bañee yeneen yu bari I cannot have that yeah. Kon ñu bàyyi la honorable nga tàggatoo wala si tàggatoo bi nag nga wax ñu lan lan nga mën a wax lan mooy sa advice to the president other MPs ak youth si tamit lan mooy sa advice towards them. Man li ma advice right now kay moom I don't know. President force right now Gambian ban president no actually president bi amul needed suma advice foog na am na 4 advisors or 4 advisors so I think he has enough advice dafa nekk na with all that advice ba tey daal moom daal mu ngi bàyyi la moom rek bàyyi suma brother so moom du ma ko mën a ba pare na xam nga 2 of his advisors are my relatives Siaka Jada suma jërbaat la Lusana moom suma cousin la so di nga gis ne Gambia is a small community, it's a small family la ak no liggéey wala di jamante bi nga dañ ci war a bàyyi xel waaye daal ñoom ñaar yëpp ñoom yëpp lekkakat lañ waaye mënuñu advice dara dañoo lekka rek kon donc ñu bàyyi la so apart from that maa ngi just jégal maa ngi ñaan anybody rek ku am any divergent view with me pour mu balal ma rek it's nothing li ma yéenee jóg def wala di jël nit ci seen right ci seen loxo nit yi jël seen laani seen loxo any complications yu fa am yëpp man li ma ñaan rek ñu work together to resolve it su ko defee dëkk bi mën a dem si kanam maa ngi jégalu wax neexut because sakanduma olof moom sëruma si bu baax waaye foog naa jéngu naa si de so di jégalu rek waaw okay so that's it so and then su dee wax yi tamit rafet nañ alhamdulillah loolu lañ ci jublu and tamit di la thank you tamit Fatoumatta for this interview maa ngi la thank you tamit for this interview for having me. Elite Media is your house. Jërëjëf thanks for coming on board comme ni ma ko waxee rek di la gërëm di la sant bu baax léegi mën nañ laa bàyyi nga dem sa beneen interview we follow you there because xamul foofu lan nañ la faa laaj waaye we're following you Orisma doom we're watching you it's the same stuff every day yeah okay we're following you you're doing a great job yéen ñëpp members of parliament yéen ñëpp ñu ngi leen a gërëm di leen sant parce que you guys are doing what you're supposed to do yéen a ngi try seen level best yéen a ngi joxe recommendations whether it is taken or not you're doing what you're supposed to do so we're behind you guys and it's baax na léegi tamit ngeen day ñëw di clear the air and that's what you did today am na tey yi nga fi génne yi nga xam ne nit ñi fooguñu woon ne sax mun naa am so moo tax dama dee wane nit ki bu mu dee sonna si ñuy suñu gars yi di leen di interview because at the end of the day xëy na man yi ma am suma mind pour laaj la ko xëy na am na beneen media house boo xam ne xëy na amul loolu si mindam pour laaj la ko kon nag di la gërëm di la sant bu baax parce que su ñëpp defoon ni ngay def parce que am na ñoo xam ne dañ leen dee du ñëw parce que dañoo ragal ne suñu ñëwee dañ leen laaj yi nañ leen laajte la yow dafa des ci yow naka nga ko ante parce que foog naa ne li ma la laaj fii tey yëpp am na keneen kuñ fi indi woon tey dina ne man du ma dugg ci détails yi waaye ansa nga ko si ni nga ko mën a ansee kon nag di la gërëm di la sant bu baax a baax jërëjëf and di la wish all the best in the future and 2021 nag ñu ngi xaw wala UDP di ñëwal 2021 thank you very much I'm hoping to have you again pour nga wax ni thank you
ma ne ma ne jërëjëf thank you so much Fatmata thank you I appreciate you waaw yow mën ngaa génn fi thank mu nekk you ma jekkali tuuti rek okay thank you so much okay then bye bye all right guys yéen ñëpp ñu doon seetaan gis ngeen kooku noonu Sanna Jawara la moom du fi gan ci kër bi fii xam ngeen ne ñëwoon na fi before bi mu nekkee Angleterre demoon fa pour uti pour nu moo peere ak xam nga Opofulani West goxam lu mu faa def waaye ba mu fi ñëwee woon tamit disappointed mi wax na lu bëree bëri te tey nag yéen xam ngeen ne du fi doon mën a jaaraat tey ñu bàyyi ko muy dem te duñ ko laaj nag lan ci lan la moo yëngu ba léegi ñu gis na nag ndeysaan ku buggal li muy def la ak ku xam li muy def la ba tey rek loolu du tere nit ñi nag ku nekk am nga sa gis-gis ak am nga sa gëm-gëm naka ngay gisee things xëy na am na ñu nga xam ne nii lañ dee tinkee am na ñoo xam ne nii lañ dee tinkee man nag xam naa ne jàng comme ni ma dee wax rek képp koo xam ne indi naa la fii rek man pour man jàngukaay la parce que am na question su ma laa laaj man suma boppa dama am doubts about them moo tax maa ngi koo laajte pour jàngale si kon di leen wax ne rek dig nañu leen dajee ba beneen yoon àjjuma su neexee yàlla incha allah dinañ fi amaati Ibrahima Niass mu ñëw ak keneen man tam maa ngi am another line la boo xam ne mu ngee ñëw during the week su ko defee ñu jëlee ko noonu rek week by week rek luñ mun a indi rek ñu indi ko dina ami time nag dinañ jël ay gap dinañ jëlee break su ko defee ñu ñëwaat nag parce que bëggu ñoo nekk nag laka si bëti nit ñi waaye noonu la rek Elite Media bu ees a ñëw rek nii te di leen ñaax nag ngeen like suñu page bi because soo leen ko likee dina gën a sori page bi dina su ko defee dina gën a sori daal fi ñu ko bëgga ñu ngi leen a ñaax pour ngeen like ko ñi nga xam ne nag like nañ ko ba pare di leen gërëm di leen sant bu baax a baax pour le continuous support bi nga xam ne yéen ñu ko jox saa su ne kontaan nañ trop di leen gërëm di leen sant jërëjëf tey nag moom du ma dem si liste bi di wax ne yéen ñëpp si biir kër gi maa ngi lay nuyu parce que xam ngeen seen boppa waaye di leen ñaanal rek yal nañu yàlla may sutura àdduna ak alaxira yàlla aar ñu aar suñu njaboot bi jàppale ñu si lépp lu nga xam ne ñu ngi koy def rek yàlla jàppale ñu si jërëjëf